Mm, I don't believe that the physical classes can be substituted by something else. I have myself has developed one full course on sustainable energy in our one of the European Union project, where the idea was basically that was mooted by even AICT was involved in that particular project at some stage, where the idea was the technology aided education system for undergraduate education. That was 4 to 5 years back, as far as I remember. Now AICT has declared and Government of India has declared as its policy of technology aided education principle. And that time I developed one full course module actually, which can be used as a teaching learning process, and that has somehow gone to some other places. The issue is there is no substitutions of physical presence of teacher in the class, but these can be used very supplementary useful tool with the modern technology help of enhancing learning of the students. So I don't think it's there is any clash between these two, but obviously this should not be misused. What is my idea is, as this is basically a incidental consequence because you opted for this particular class, as the class schedule is there, university is officially open today in the morning, but you are in different places. So that's the advantage, because wherever you stay we can always get connected in online classes. But in the last class also you have realized, last two classes I didn't have much of board work at all, because these topics are basically the part of policy issues which needs to be understood, but there is no such board work, no such mathematics calculations on board I have to do like that. So these discussions can always happen, in my personal belief, as good as online offline, they are equally same. So if you feel like, I mean, rather than making very strong presence, I mean, every classes with so much constrained situations, I cannot take two classes on Saturday because there are other classes, etc., etc. The policy issues can be parallelly discussed in the online mode. And again, I can, if you agree all, then I can parallelly switch over to technological issues directly into the rather the physical classes, what will be there in the university. So that what will happen, then I will have some extra class hours contact also, combining online and offline mode. I'm just leaving it to you to think over it, so that what will be the idea, this policy issues, rather than giving this particular discussion just oral delivery, through it online or offline, it doesn't matter. If you are sincere enough, you are always and you are getting me in the university also once, rather in a 2 period classes, at least physical classes too, you can get clarified those things later on, and even in this class also. And then I can directly, what I will do, I will distribute these two parts separately. One part will be the policy issues I will discuss in the online mode, and then the offline mode I will directly enter into your technological part, so that during these days the classes will be rather 4 periods or even more per week. And then later on I can leave you even early in the semester, so that then when you be under pressure of different subjects, you can concentrate into other things, because I myself is also had several meetings outside, so maybe some classes, maybe I'll miss some of the classes in some cases. Anyway, so this is just a thought I shared with you people, because you proposed this particular online class, and there are some people who creates problem. They has got some objection of everything. So I don't believe that that's any positive outlook. But I also don't want to come out for the physical classes. Physical classes obviously will be there, but if you agree, then get a discussions within yourself. This policy issues, what's is basically the conceptual side without any board work, that can be pretty well done through these online classes. And parallelly I will just do the technological issues start, if you agree, in the next physical classes. These issues will go parallelly and the other issues also get started, so you discuss within yourself. Anyway, so what I discussed in the last class, as far as I recall, I was just trying to connect the different stages of development of industrial revolution, resource, and then obviously we have realized that there are different twists, what we can call it. The twist, in the sense, initially there was the consideration of engineering was confined within only economic, most economic delivery of the functional process, means whatever you need, if you need a automobile that has to move at the cheapest cost, that was the objective of engineering design. But later on the environmental component has come up, and now even some of the social issues have become so important, that combining all these three, there are the concept of sustainability that I will discuss maybe some, partially today also. Maybe I can I mean completely discuss the sustainability issue today itself.
So then the climate change issue also came up, where the people have realized that the basis of industrial revolution, which made the substantial improvement of the human living standard, has got certain rather so-called halt due to the climate change problem, where the regularly used fossil fuels, which was at the acted as the backbone of the industrial revolutions and human development, that cannot be done. Even the current speculation is large amount of fossil fuels, specifically coal, because other two reserves are comparatively lesser. The coal reserves may not be completely used in human society. Some of the coal may be remains under the ground, and they, knowing fully about those resources available, people will not use it. This is the consensus global communities coming up. Though I myself has now currently with my, in my with my name as the author of a power plant engineering book, but still I believe that the coal based power plant is not a very safe one. So that's why the course name has been changing, getting changed into energy conversion methods. Undoubtedly thermal power plant will continue for Indian context for some more time, and also globally very important. But switching over to renewable is a continuous pressure, I mean, under the international community, just because of the climate change problem. So in your career, maybe if I assume your professional career, maybe 30 to 35 years after passing out, then you can realize that within your professional career span, so many switching over may come, and whatever you have learned at the UG level, you have to change over, because the subjects I'm teaching now, these are not taught during my student life days. So you have to get adapted to the real change situation always, and that nobody knows. And sustainability concept is such that has got, I believe personally that the philosophy is very well, but action points will change abruptly over many periods with the new developments and technological intervention process. Anyway, and everywhere in professional life, wherever you will go, you'll find out sustainability has become a buzzword. Sort of sustainable development and sustainability, these two terms are used as a buzzword. And the industry has also taken up, an entire international community has taken up the concept of sustainability as a part of, integrated part of the general human civilization, not only delivering things in an economic way as it was considered previous time. Now it is environmental friendly, and social acceptance has become equally important than the economy. Anyway, so in last class I tried to correlate these issues, how the transformations of the agenda happened over the last few days, I mean, some over the years, rather not days, over some few years. That initially it was the industrial revolution, then the climate change problem came up. In between there were the 1973 oil crisis, and then due to oil crisis, the energy conservation terminology actually originated not from climate change but from the oil crisis issue. And then later on, the climate change was given the formal recognition of the international community. I mean, earlier the climate change science was identified much earlier, but that was confined within the international journal publications only. Some of the scientists declared that this is going to happen, but it didn't get any international recognition at the political level. Unless it is acknowledged by the political level, then it is not actually getting that much importance, or rather significance, because it's not getting negotiated between the different countries. So the climate change possibility, scientific fact, was declared long back, but that was in the form of some journal publications. Nobody cared about it. But later on, when the people started thinking actively, then now climate change has become an international political agenda, where the countries at the top level administrations, or at the top level leadership, they are negotiating with different countries to adopt technologies for climate change mitigation or adaptation problem. And then after that, the sustainability issues has come up, and we will find out that why I'm telling all these things with respect to energy conservations with so many classes is this: unless you understand what is the role and positions of the energy conservation, then this technological significance, at least going to the professional life, will become meaningless. When you will take up this energy conservation measures now currently, is not beyond sustainability, that will contribute to the sustainable development. And simultaneously, if any energy conservation measures affect the sustainable development, in what sense? Say you are recommending something technologically possible, energy conservation measures, which is environmentally very much detrimental, not acceptable. So remember that no subject, whatever you learn, is
just isolated identity or isolated island. It's basically integrated with the other subjects. And even you are being graduated in mechanical engineering, don't think after going to the professional life you will simply remain blind to the other discipline requirement. That means whatever that issues will come up from electrical engineering or chemical engineering or computer science, etc., you have to learn it in this particular process. So that's why these are all integrated approach, though within 4 years course we have to divide the students according to their discipline, otherwise it's not possible to teach them everything. But when you come to the professional life, it's have to be interdisciplinary, but without being having a sound knowledge or sound base in a particular discipline, it's not good to migrate into other discipline, then you will not learn nothing. Anyway, so with this particular general introductions of the last class and connecting the objective, today I will rather enter into more into a subject issue. So let me go to the presentation. Up to this, any queries? Okay, thank you. Okay, thank you. That's good. Okay. So yeah, in the last class, this was actually ready. I mean, I was just in the class also discussing based on these slides. Whatever I will discuss in online, offline, they may be almost same. I mean, equivalent. Whatever is coming to my mind, I can discuss in open class and here also. So these things I have just made it discussions on this, that the prime energy resources and its significant characteristics, etc. Then I will come back to those again a little bit more. Now I'm going to the definitions of the different types of energy as they are defined in energy conservation. Interestingly, as I've mentioned from the very beginning, that energy conservation is a purely practical oriented subject. It's not a theoretical analysis subject at all. Might be you are all aware that currently in engineering education, AICT has, this is not the AICT concept, all the leading institutions all over the world has classified these engineering subjects in a very nice way. What is the basic idea? You have to start with the basic scientific principles. Without science, engineering can never move. Obviously, with knowing this, so there are certain which are the basic science is the starting point. So some courses are basic science courses. Then comes the engineering science or applied science. Applied science is a little bit oriented towards the application of that particular scientific knowledge. So then there are certain courses which are called applied science or engineering science courses. Then comes the professional core. Professional core means what? You in a particular profession of mechanical engineering or electrical engineering, you have to learn this subject as a compulsory mandatory subject. Then comes the professional elective. Elective means what? You are choosing your directions of learning in your own way. So you have multiple options. You can choose more on the fundamental learning, more on the application side learning. In application side also, you can make your learning in the energy conversion methods. You can just make your learning in the cooling and refrigeration process, etc. So there are multiple options. So current days learning, and then it comes the professional electives. And then one type of courses come up as an accepted fact. Engineers should never confine within their branch. They should also peep into the other's field as a general overview or other the interdisciplinary aspect. And from that viewpoint, the open electives course has come up, where the concept is you have to learn something beyond your discipline to correlate your knowledge in the discipline. This is the accepted practice all over the world now of engineering courses like this. I mean, in fact, this particular subject is coming under the professional elective and means you have chosen it to learn this. And now you come to that particular point in when I just decided to float this particular elective, my idea was this elective will make the students aware of the current industry trend with respect to the energy conservation concept. Unless we have this, there obviously there will be some part of knowledge which will be purely based on the technological aspect of thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, etc. will be there. That I want to do in the class itself, not in the online classes, because that's better done in the class. But these issues, whatever I'm currently discussing, these are basically the peripheral aspect which has made this particular subject so important. Anyway, now I'm coming to that particular part of definitions of types of energy. If I come into the definition of types of energy, interestingly, from the how the energy is defined, energy is basically a very pure term of the subject of physics or chemistry, maybe the science subject. So there, the all have defined the energy as the capacity to do some work. So yes, that definition is not changing here at all, because it should not, as a particular terminology should not have different meaning at different subjects. But interestingly, when you come to the energy conservation, then that fundamental definition of work, that means capacity to do work,
is has no meaning in the energy conservation subject, but the topic is energy conservation. So unless we define the types of energy, how can I go to the conservation? So conservation is what respect the conservation is. From that perspective, this particular energy resources has been energy types of energy. Oh, sorry, I'm not put into the full skin. Anyway, it doesn't matter. Yeah. So the how the energy is defined, energy conservation is not from the purview of that so-called physics or the scientific basis. Here it has been defined from that particular practical requirement of the energy conservation subject. So just make a footnote, or rather the introductory note, how we are classifying the energy conservation. Just write energy and energy conservation. Just write down, in the subject of energy conservation, in the subject of energy conservation, primary motivation, primary motivation is to conserve limited fossil fuel reserves, is to conserve limited fossil fuel reserves and maintain, and sorry, and without sacrificing, and without sacrificing the human living standard. Full stop. Then write down, from this purpose, from this purpose, definition of energy is more oriented towards its resource and its conservation, towards its resource, towards its resource and its conservation, than the actual energy according to the definition of physics. Full stop. Hence, in energy conservation, energy and energy resources, energy and energy resources are used synonymously. Though it may not be accepted, are used, no, actually, used synonymously, though it may not be acceptable from scientific perspective. Okay, now let me come to that particular point, what I want to introduce here. Idea is, now I will define primary energy. What is primary energy? I have not discussed yet, but I will tell coal is the primary energy. So you can obviously contradict me. How coal can be an energy? Coal is a mass, is a substance, is a matter. That's the perspective of the science. But in energy conservation, it's a purely application oriented subject where this particular technological mistake as per the science is not at all acceptable. The people will say primary energy is coal, primary energy is sunlight. Whenever you're talking about sunlight and coal, these two are completely different entities as definitions of the science. But interestingly, in any go, if you
In fact, in next 7th February, I have my lecture in Holdia Utsav in Holdia. I'll just keep this particular presentation itself, that how the energy conservation concept has evolved and that is merged with the sustainable development. I have one of the keynote speakers there. Anyway, so those who are in Holdia, they can join there. They'll be interesting because there's many senior people will be there. But issue is, what I want to mention here specifically is, whenever the practical demand of that particular subject comes into that perspective, then the subject definitions, terminology definitions also get changed. That's the engineering, that's not pure science. So here, the whenever we are talking about the coal and sunlight, both are primary energy. Somebody from science background, they will not believe it at all. They will be nonsense, because coal is a mass, and then sunlight is an energy form. So we cannot tell them into the same bracket. It is done in energy conservation highly. And then when I will classify these two classifications, primary, secondary, commercial, non-commercial, renewable, non-renewable, you will find out in these definitions and classifications itself in energy conservation, as that is inbuilt, means how the concept of energy conservation has taken into these subjects in the practical orientation something different from the pure physics or pure scientific orientation. So from that viewpoint, as I have mentioned, that the energy conservation is already in the introductory paragraph, you have understood that it's completely towards that particular resource conservation concept. Then obviously the resource and the actual energy are made synonymous. Then go to the, rather you just write down in as a continuous. Then I will go to the next paragraph as the subject, rather the topic head. Just write down, according to energy conservation, according to energy conservation principle, energy within bracket or its resources, energy within bracket or its resources may be classified in three THREE, three different ways. Then you can write down this: primary and secondary energy, number one; commercial and non-commercial energy, number two; renewable and non-renewable energy, number three. So we have made the classification. Now we have to describe what do we mean by this. What is primary, secondary, what is commercial, non-commercial, and then what is renewable, non-renewable. So any response from the class regarding the primary and secondary energy, what it is? Any idea? What is primary energy? What is secondary energy? Because this is the terminology which we have not, I mean, Do, came across during our pure science. Yes, as an example, it's true, but it's not the definition itself. What is the definition? It's an example. Any response? স্যার যে Well, স্যার যে এনার্জিটা আমরা ডাইরেক্টলি নেচারে পাচ্ছি সেটা absolutely good. So here, this your friend has told rightly that primary energy definitions. Just write down primary energy or resources. Always remember that whenever you are making some energy terminology, here in the classification, you are including the resource concept also. So always the energy conservation terminology, it includes not the energy as in energy. It can be in mass also, a energy terminology. So this is, as per science, it is wrong, but as per energy conservation, this is highly acceptable. Just write down the primary energy or within bracket or resources are defined as those which are naturally available in nature. একটু রিডান্ডেন্সি হলো, ঠিক আছে, মানে ন্যাচারালি অ্যাভেলেবল ইন নেচার, তাই বলি, ঠিকই আছে, ফুল স্টপ। Hence all fossil fuels are included in primary energy. Hence all fossil fuels are included in primary energy. Also, next sentence, also
Renewable resources, though I'm not defined, but I'm telling you have perceptions of renewable resources. Also, renewable resources available in nature are also primary energies. Full stop. Primary energies are, next sentence, primary energies are generally cheaper, generally cheaper as these are directly available from nature without any conversion, conversion, without any conversion required. Okay. Once I have defined the primary energy, and I don't think I need any more sentences because you are quite intelligent guys all. So you have understood that what is primary energy. So definition is if you get it from the nature, it's primary. So secondary definitions is also obvious. So I am asking before giving the formal definitions, I give the dictation just because as there is no standard textbook. Otherwise, I could have skipped some dictation also, but unfortunately, that is not in the market. I have some pressure on my pressure myself also. I have some pressure, but I cannot manage all these numerical problems and etc. So this book writing is becoming difficult for me. Anyway, so just can you just give me an input? What is secondary energy then? So যেটা derive করছি আমরা হ্যাঁ, যেমন electricity এক্সাম্পল। electricity গ্রেট। মানে ইলেকট্রিসিটি একটা খুব মানে রাদার দি মোস্ট useful or powerful secondary energy illustration is no doubt electricity. But the question is why electricity, if I ask you why electricity has emerged to be the maximum useful secondary energy, any idea? Can you tell me why electricity has emerged to be now? If you look into just right now wherever you are being, just look around the surroundings, everything is depending on the electrical energy. I mean, whatever the gadgets in the advanced lifestyle, everything depending on some electrical energy. Even our the device which moves in our hands, always the mobile phone, that's also depends on the electrical energy, though the battery is stored within itself, not, it doesn't need any plug-in power, it only needs for the charging purpose. Even the transport is moving on now, battery driven car, all are electricity. So do you have any idea why the electricity is considered to be the most important secondary energy, why it has emerged as the most important secondary energy? সেটা কিন্তু অন্য এনার্জিতেও করা যায়। ইকো ফ্রেন্ডলি বলতে তাই। হ্যাঁ বলো, ইকো ফ্রেন্ডলি। হ্যাঁ, ইকো ফ্রেন্ডলি এক অর্থে বটেই, কারণ ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন বা প্রোডাকশন শব্দটা একটু ভেগ, মানে কনভার্সন যখন করা হয় ফসিল ফুয়েল থেকে তখনও প্রচুর রকম এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ করে, যেটা পাওয়ার প্ল্যান্টের হয়, তার জন্য এখন মেজার্স গুলো বেরোচ্ছে। বাট ইলেকট্রিসিটি ডিউরিং ইটস অপারেশন ডাজন্ট হ্যাভ এনি এনভায়রনমেন্টাল এফেক্ট, মানে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউসড হয়ে যাওয়ার পরে বাকিটা কিন্তু একদম নেই আমি বলবো না, দেয়ার আর সাম ক্রস রেফারেন্সেস আছে, অনেক সময় ওখান থেকে কিছু ক্রস কানেকশন তৈরি হয় যেগুলো হচ্ছে ডাইরেক্টলি ইলেকট্রিসিটি রেসপন্সিবল নয়, কিন্তু সেকেন্ডারি কজেস গুলো থেকে যায়। সেটার মধ্যে আমি ঢুকছি না, সেটা অনেকগুলো এরিয়া আছে যেগুলো এখন বলতে গেলে একটু লং হয়ে যাবে। তবে ইলেকট্রিসিটি সে অর্থে বলতে গেলে যখন ইলেকট্রিসিটি কনজিউমড হয় তখন হিট এফেক্ট ছাড়া আর কোনো এফেক্ট জেনারেলি বেরোয় না। এবং হিট এফেক্টটাও কিন্তু উইদিন একটা ছোট জোন, এখন আস্তে আস্তে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে দ্যাট conversions of that electricity to heat is also getting reduced based on, like one of the good example is the lighting system, because previously the filament bulb was the majority of the electricity would have been wasted in the form of heat which was not desired, but currently the LED bulb has converts most of the electricity into the desired form of light. So that's why the even the 10 watt LED bulb is quite good enough of better than even the 40 watt fluorescence tube, and better than even 150 watt filament bulb with respect to lighting. Anyway, so we have
The issue is secondary energy definitions from the primary energy. It is obvious. I'm giving the definitions formally also. But why electricity has emerged as the most useful form of secondary energy, that I will discuss after giving these definitions, but that should have been discussed in the power plant course, I guess. Anyway, just write down. ইজি ট্রান্সমিসিবিলিটি কি? হ্যাঁ বলো। ইজি ট্রান্সমিসিবিলিটি Yes, ইলেকট্রিসিটি that's কানেক্ট। the most important part, why it started. And second issue is obviously which one is more important part is very difficult to say. Other part is basically the electrical energy based technology has developed that it has got multiple flexibility in the use factor, because it can be, এটা মোস্ট প্রবলি তোমাদের একজন বলেওছো, মানে it can get into the conversions into chemical energy, it can get into conversion into electrical energy, so it has got the, কিন্তু হিটকে যখন তুমি নেবে তখন কিন্তু ওর অত ফ্লেক্সিবিলিটি নেই, ওটাও একটা ফর্ম অফ এনার্জি। এটা থেকে ইলেকট্রিসিটি কনভার্ট করা যায়, কিন্তু দ্যাট উইথ লট অফ ইনভেস্টমেন্ট অফ মানি অ্যান্ড টেকনোলজি পার্ট ইট ক্যান গেট কনভার্টেড। বাট ইলেকট্রিসিটিকে যখন আমি এনার্জিতে হিটে কনভার্ট করব, সিম্পলি একটা রেজিস্ট্যান্স দিলেই কিন্তু আমি সেই হিটটা পেয়ে যাচ্ছি। সো ইজি কনভার্সন টু ডিফারেন্ট এনার্জি ফর্মস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস, সেটা হচ্ছে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। অ্যান্ড সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা তোমাদের বন্ধু এইমাত্র বললো, যে ইজি ট্রান্সমিসিবিলিটি উইদাউট লস ওভার এ লং ডিস্টেন্স, আর কোনো এনার্জিতে এই ফ্লেক্সিবিলিটি নেই। তার মানে আমি একটা সেন্ট্রাল জেনারেশন সিস্টেম থেকে সেভারাল থাউজেন্ড কিলোমিটার্স দূরে কিন্তু সেই ইলেকট্রিসিটিটাকে ইউজের ব্যবস্থা করতে পারি উইদাউট, I mean, very significant loss. খুব স্মল পার্সেন্টেজ লস হয়, 10 to 12% টিআরডি লস হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেবল, এবং যেটা কিন্তু অন্য কোনো এনার্জিতে পাবে না। হিট এনার্জি আমার দিল্লিতে প্রডিউসড হচ্ছে, কলকাতায় ইউজড হচ্ছে, অলমোস্ট ইম্পসিবল, এভরিথিং উইল গেট লস্ট ইন বিটুইন। সো অবভিয়াসলি আমাদের transmissibility or transmission is much easy in electricity. That's why the electricity has become emerged, এবং যখন ইমার্জ করে গেছে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে তার সাবস্টেন্সিয়াল সাপোর্টিভ টেকনোলজিগুলো তো এটা বেস করে ডেভেলপ করেছে। অর্থাৎ আমার হিট ড্রিভেন একটা সিস্টেম তৈরি করার থেকে কিন্তু আমি ইলেকট্রিসিটি ড্রিভেন, ইভেন গিজার যদি আমরা ধরি, গিজার ইজ এ ভেরি ওয়াস্ট পসিবল এক্সাম্পল অফ এনার্জি ইউটিলাইজেশন, কারণ আমি ইলেকট্রিসিটিটাকে আবার হিটকে নিয়ে যাচ্ছি, যে ইলেকট্রিসিটিটা হিট থেকে এসছে। সো এভরিওয়্যার আই এম জাস্ট লুজিং মাই এফিসিয়েন্সি পার্ট, and it's a very bad example with respect to sustainable development concept. But still, I mean, that electricity can be very conveniently used in geyser, because without any nuisance of that burning fuels and etc., you can directly get the heat effect. Anyway, that's a way of convenience definition. So the geyser technology would not have been developed unless the electricity has emerged as the most useful secondary energy. সেটা যখনই একটা সেকেন্ডারি এনার্জি রুট এস্টাবলিশড হয়ে গেছে, তখন তাকে বেস করে কিন্তু টেকনোলজিগুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করেছে। ইন্টারেস্টিংলি তোমরা যদি ভেবে দেখো, দেখো ওই যে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি, সারা পৃথিবীতে অটোমোবাইল, যারা জার্মান সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিল, যারা আর কি প্রচন্ড মানে একটা ক্রেজি টাইপের জাত অটোমোবাইলসের ব্যাপারে, মোস্ট মানে অ্যাডভান্স জিনিসগুলো কিন্তু অনেকটাই ইউরোপে, তারপরে ইউএস তো ধরেই নিয়েছে সবাইকে, জাপানও অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তার মানে এতদিন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিটা পুরোটাই ডিপেন্ডেন্ট ছিল ফসিল ফুয়েল বেসড অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির ইমপ্রুভমেন্টে। লোকে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি বেসড অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিটা ভাবেই নেই। এখন কিন্তু এই টেকনোলজি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন, মানে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন যেটাকে বলি, টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ওখান দিয়ে ড্রিভেন হয়। ইনফ্যাক্ট ম্যাক্সিমাম অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু মানে এরোপ্লেনের উন্নতি হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়, কারণ যুদ্ধের সময় ওইটার রিকোয়ারমেন্টটা বেড়ে গেছিল, মানে সেই জন্যই হয় ওইভাবে জিনিসগুলোকে এগোয় সাবজেক্টগুলো। এনিওয়ে, এখানেও কিন্তু অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি এতদিন পর্যন্ত যা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, অত্যন্ত টেকনোলজিক্যাল সফিস্টিকেটেড ডেভেলপমেন্ট, মাল্টিফুয়েল ইঞ্জেকশন সিস্টেম, এমপিএফআই যেটাকে বলে, তোমাদের নিশ্চয়ই আইসি ইঞ্জিনে এগুলো পড়ানো হয়েছে বা হবে। ইয়ের ক্ষেত্রে তোমার ওই ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ফুয়েল এয়ারের মিক্সিং এর ডিফারেন্ট টাইপস এর কার্বোরেটেড ডিজাইন, সো এভরিথিং হ্যাজ হ্যাপেন্ড ভেরি সাকসেসফুলি। কিন্তু এখন এই সমস্ত টেকনোলজিগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে রিডান্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ পিপল আর কামিং আউট অফ দোজ বিকজ দ্য রিসোর্স ইজ কমপ্লিটলি ড্রাইং আউট। তেল আর নেই, তেল কত 30 বছর 40 বছর তাও নেই, গ্যাস ওই আরো কম। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, আমার ব্যাপারটা দাঁড়ালো আমার তো রিসোর্স থাকবে না, আমার টেকনোলজি ডেভেলপ করতে কোনো লাভ নেই, আমি তো তেল বানাতে পারবো না চাইলে। সেই জন্য এখন কিন্তু পুরো ব্যাপারটা সুইচ করে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ইলেকট্রিক্যাল মোবিলিটিতে। তার মানে দিস কনভার্সন অফ টেকনোলজিস, যে টেকনোলজিগুলো ভীষণ ভ্যালুয়েবল ছিল কোনো একটা সময়, সোশ্যাল কনটেক্সট যদি না দেখতে পারো তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে না কোন টেকনোলজির গুরুত্ব নেই। আমি ওখানে খুব ভালো অঙ্ক কষেছি আইসি ইঞ্জিনিয়ার, ভীষণ দরকার, আমি কাউকে মানে ডিসরেসপেক্ট করছি না, কিন্তু সেই অঙ্ক কষাটা মিনিংলেস হয়ে যাবে যদি আমার রিসোর্সটা না থাকে। সো দ্য কনসেপ্টস আর অলসো চেঞ্জিং উইথ রেসপেক্ট টু দিস অ্যাভেলেবল রিসোর্সেস। তাহলে সেকেন্ডারি এনার্জিটা আমরা লিখে নিই। সেকেন্ডারি এনার্জিজ আর দোজ, secondary energies are those which are converted from
primary energies or resources. Always I am giving that particular resources. Primary energies or resources. Full stop. কি বলা যায় তারপরে তারপরে লিখে ফেলো as secondary energy needs conversion from primary energy using suitable technology comma generally secondary energies are costlier than primary energy. Here I will come back later why I have told generally, not always. I will come back later. Just continuity, next sentence. Electricity is considered to be the most desired form of secondary energy mostly because it can be used in several applications of human utility over the years, comma, it can be, next sentence, comma diye, continuation rather, not next sentence, it can be transferred over a long distance without any significant loss during transmission. Full stop. Hence, centralized large scale electricity plant ওইভাবে লিখি আমরা বা পাওয়ার প্ল্যান্ট সেন্ট্রালাইজড লার্জ স্কেল পাওয়ার প্ল্যান্ট লেখো পাওয়ার প্ল্যান্টে মোর কমন টার্মিনোলজি electricity centralized large scale power plants are developed mostly using fossil fuels. Full stop. Heat energy is considered as the most useful secondary energy next to electricity. Okay, you have understood what is primary energy, what is secondary energy, and everywhere I'm repeatedly reminding you people, these terminology of energy conservation doesn't follow the rigorous or rigid principle of the energy definition at all. They include always the resources in the terminology of energy itself. But
As per the scientific term, resources cannot be considered as a part of the energy as per definitions. Coal is not an energy, coal is a source of energy, but the coal is defined very frequently in energy conservation terminology. It's a primary energy. It's not an energy, it's a mass, it's a substance, but still in energy terminology, energy conservation terminology, it is repeatedly used, that I am reminding you people. Anyway, so you have understood what is primary energy, what is secondary energy. I just স্যার want to remind you, কিছু বলছো কেউ না? I just want to remind you one, বলছো? হ্যাঁ স্যার হ্যালো বলো বলো। স্যার সানলাইটটাকে আমরা কোন ডিভিশনে ফেলতে পারি গুড, তুমি তোমার ডেফিনেশনটা মেলাও। সানলাইটে কি তোমার কোনো কনভার্সন লাগে? স্যার কিছু ক্ষেত্রে তো লাগে কিছু ক্ষেত্রে তো লাগে না কেন লাগবে? তুমি তো সানলাইটটাকে যখন তুমি সানলাইট বলছো, তখনও তো তুমি যখন থেকে যদি সোলার পাওয়ার তৈরি করো, সেটা তুমি তো এটাকে হ্যাঁ আবার কনভার্ট করলে, কিন্তু যখন তুমি সানলাইট বলছো, সানলাইটের জন্য কি তোমার কোনো ন্যাচারাল প্রসেসে কোনো কনভার্সন লেগেছে, না ডাইরেক্টলি সকালবেলা সূর্য উঠলে চলে আসে তোমার ঘরে? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার তাহলে ওটাকে কি এনার্জি বলবো বলো? তুমি ডেফিনেশন তুমি তৈরি করো প্রাইমারি এনার্জি অবভিয়াসলি। তার মানে যখন সানলাইট, লাইটটাকে আমরা দেখতে পাই, যে জিনিসটাকে ফিল করি না, মানে যেটা ওই ঈশ্বর দর্শনের মতো করে আমাদের অজ্ঞাতে কাজ সার্ভিস দিয়ে যায়। জামা কাপড়গুলো সকালবেলা মেলে কিন্তু আমরা ধুয়ে টুয়ে মেলে দিয়ে চলে গেলাম, কেন ওটা শুকিয়ে যায়? এই সমস্ত গুলোর পিছনে কিন্তু আমার সোলার এনার্জির একটা হাত রয়েছে। এবং সেই সোলার এনার্জি গুলোকে কিন্তু আমরা সানলাইটটাকে যতটা ফিল করি, কারণ আলো এলে আমরা সকালবেলা সেই আলোটা ফিল করতে পারি, ওই কাপড় শুকিয়ে যাওয়াটার মধ্যেও কিন্তু আমার সানলাইটের এফেক্টটা রয়ে যাচ্ছে, হিট এফেক্টটা। তার মানে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউশনস গুলো আমার সোলার এনার্জির রয়েছে, সেই সোলার এনার্জি পুরোটাই কিন্তু আমার সোলার এনার্জি বললে আমরা যখন টার্মিনোলজিতে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথায় চলে আসে কিন্তু ইটস এন ইলেকট্রিসিটি ফর্ম। নো, নট লাইক দ্যাট। আমরা যদি সানলাইট শব্দটা, যেটা তুমি এক্স্যাক্টলি ইউজ করলে আমি সেটাকে যদি ধরে নিই, তাহলে দ্যাট ইজ নট এ কনভার্টেড ফর্ম, দ্যাটস এ পিওর ফর্ম অ্যাভেলেবল অ্যাজ ইউজুয়াল ইন দ্য নেচার। সো ইটস এ প্রাইমারি এনার্জি। এবং সে অর্থে অল রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেস, আমি ফর্মালি ডিফাইন করবো রিনিউয়েবল এনার্জি লাস্টে এসে, কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেস বলতে আমরা যা বুঝি সবকটাই কিন্তু প্রাইমারি এনার্জি। কারণ রিনিউয়েবল এনার্জির মধ্যে উইন্ড এনার্জি যদি বলি, উইন্ড এনার্জি টারবাইনে যখন লাগিয়ে ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট করে ফেললাম, তখনও সেকেন্ডারি হয়ে গেল। এবং আমরা এই সময় অনেক সময় টার্মিনোলজিতে গুলিয়ে ফেলি, রিনিউয়েবল এনার্জি মানে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ফর্মটাকেই আমরা ইমপ্লিসিটলি মনের মধ্যে এনে ফেলি। কিন্তু আমি যদি র ফর্মটা, যেটা দিয়ে কনভার্সনটা ইলেকট্রিসিটিতে এসছে, সেটা কিন্তু প্রাইমারি এনার্জির মধ্যেই পড়বে। কারণ উইন্ড ফ্লোজ, উইন্ডটা এনার্জি নয়, সে অর্থে বলতে গেলে ফিজিক্সের টার্মিনোলজিতে উইন্ডের কাইনেটিক এনার্জিটাই কিন্তু অ্যাকচুয়াল এনার্জি। কিন্তু আমরা বলতেই পারি যে উইন্ড এনার্জি জাস্ট লাইক কয়লাকে যেরকম প্রাইমারি এনার্জি বলছি, উইন্ড এনার্জিকেও আমরা ওইখানে এনার্জি কনজারভেশন টার্মিনোলজিতে আমরা উইন্ড এনার্জি বলতে ওই উইন্ডের ফ্লোকে একসাথে নিয়েই বলছি আর কি। Anyway, I hope you have understood, huh? Okay. ইয়েস স্যার Okay, fine. So we have understood the এখানে একটা জিনিস আমি I'm going back to that particular terminology because it is a purely practical oriented subject. আমরা বলেছি যে primary energy are generally cheaper than the secondary energy. Why the generally? একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, তোমাদের এখানে মাথায় আছে কিনা, যে কস্ট অ্যান্ড প্রাইসের মধ্যে কিন্তু দুটো টার্মিনোলজি কমপ্লিটলি আলাদা। যে কোনো জিনিসের মার্কেট প্রাইস কত হবে সেটা তার টেকনোলজিক্যাল কস্টের উপরে ডিপেন্ড করে না সবসময়। একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের চশমা, চশমার কিন্তু কস্টিংটা বেশ কম। ওষুধ, মেডিসিন, দিজ আর ভেরি হাই প্রাইসড মার্কেট, হাই প্রাইসড প্রোডাক্ট ইন দ্য মার্কেট, বাট দেয়ার কস্ট অফ প্রোডাকশন ইজ কোয়াইট লো, ম্যাক্সিমামটাই প্রফিট এবং ট্যাক্সেস ইত্যাদিতে। হার্ড ড্রিঙ্কস, যেটাকে আমরা মদ বলি, তারও কিন্তু যে বাজারের যে দাম, সেটা কিন্তু অনেকটাই তার দামের কারণ হচ্ছে সেখানে গভর্নমেন্টের এক্সাইজ ডিউটি থাকে। ইভেন পেট্রোল ডিজেল, যেটা নিয়ে আমাদের পলিটিক্যাল ক্ল্যাশ লাগে আর কি। তার মানে প্রাইস অ্যান্ড কস্ট, কস্ট কিন্তু একটা সিস্টেমের মধ্যে অটোমেটিক্যালি ইনবিল্ট থ্রু দ্য র মেটেরিয়াল কস্ট, টেকনোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন, হিউম্যান রাদার দি লেবার কস্ট ইনপুট এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তাহলে একটা প্রোডাক্টের যে কস্টটা তৈরি হয়, তার উপরে অ্যাডিশনাল বেশ কিছু জিনিস চড়ে তারপরে প্রাইসটা তৈরি হয়। অর্থাৎ মার্কেট প্রাইস আর কস্টের মধ্যে কিন্তু একদম গুলিয়ে ফেলবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং এর, এটা ইঞ্জিনিয়ারিং কস্টিং তোমাদের পড়ানো হবে বোধহয় ফোর্থ ইয়ারে, তখন জিনিসটা বুঝতে পারবে। ওই প্রাইস আর কস্টের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, তার মধ্যে শুধু প্রফিট থাকে না, তার মধ্যে অনেকগুলো এক্সাইজ ডিউটি থাকতে পারে, সোশ্যাল সেস থাকতে পারে, ট্যাক্স থাকতে পারে। এইগুলো সবকটাকে জড়ো হয়ে তার ওই প্রাইস আর কস্টের মধ্যে ডিফারেন্সটা তৈরি হয়। সেই কারণে আমি যেটা বলেছিলাম যে সেকেন্ডারি এনার্জি কস্টের কম্পোনেন্টের রেসপেক্টে সবসময় ওর থেকে বেশি হবে প্রাইমারি এনার্জি ফর্মের থেকে। তাও না হতে পারে, কারণ কয়লা তুমি আজকে কত টাকায় দামে পাবে সেটাও কিন্তু তোমার হাতে নেই। আজকে কয়লার উপরে রিসেন্ট পাস্টে কিন্তু সারা পৃথিবীতে, যেহেতু ওটা CO2 অ্যাড করে, ওর উপরে এক্সট্রা একটা কার্বন ট্যাক্স বসানো হয়েছে, ইভেন ইন্ডিয়াতেও তাই। তার মানে কয়লা, প্রতি কেজি কয়লা আগে যেটা ইন্ডিয়াতে পাওয়া যেত, তার উপরে এখন কার্বন ট্যাক্স অ্যাড হয়ে কয়লার কিন্তু প্রতি কেজি দাম বেড়ে গেছে।
তার মানে নট নেসেসারিলি অল প্রাইমারি এনার্জিজ উইল বি অলওয়েজ লোয়ার দ্যান, উল্টো দিকে সেকেন্ডারি এনার্জিজ যেগুলো ডিজায়ার্ড ফর্ম রিনিউয়েবল এনার্জি স্পেসিফিক্যালি গভর্নমেন্ট এখনো কিন্তু সোলার এনার্জিতে কিছু হলেও সাবসিডি দেয়। তার মানে সাবসিডি ইজ এ প্রিন্সিপল, সেখানে নিয়েও প্রচুর বিতর্ক আছে whether anything should be subsidized or not। সাবসিডি সম্বন্ধে বলা হয় সাবসিডি হচ্ছে মারাত্মক অস্ত্র, ওই মহিষাসুরকে বর দেওয়ার মতো। ইউজ করলে ভীষণ ভালো ইউজ করা যায়, মিস ইউজ করলে অত্যন্ত খারাপ মিস ইউজ করা যায়। তো সাবসিডির ডিসিশন নেওয়াটা কিন্তু একটা গভর্নমেন্ট পলিসি লেভেলে অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল ডিসিশন। সাবসিডিটা যদি অভ্যস্ত হয়ে যায় লোকে, তাহলে ইটস absolutely damage for the society, but giving proper subsidy at the right time, at right moment, with right duration, very important economic policy। তোমরা যদি ভবিষ্যতে পড়ো এগুলো জানবে, আমাকে এখন এগুলো পড়তে হয় অল্প স্বল্প। তাহলে সাবসিডিটাকে প্রপার জায়গায় দিতে পারাটা কিন্তু একটা মস্ত বড় পলিসি চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে, এবং যেটা এখন এই ভোলাটাইল এনার্জি ওয়ার্ল্ডে ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট হিসেবে ইমার্জ করছে। তাহলে ছোট্ট করে এই জায়গাটাকে আমি একটু জাস্ট লিখে দিই, এই কস্ট অ্যান্ড প্রাইসের মধ্যে তফাৎটা যাতে তোমাদের মাথায় থাকে, জাস্ট লিখে নাও, একই সাথে কন্টিনিউশনে লিখে নিতে পারো। cost of a product or service depends on inherent expenditure to deliver it, full stop দিয়ে দাও, তাহলে সেন্টেন্স শুধু বড় হয়ে যাবে। inherent expenditure to deliver it, full stop দিয়ে লেখো, it may include raw material cost, other accessory input cost, comma, labor cost, energy cost, এক্সেট্রা। আমি আর বাড়াচ্ছি না, কারণ কস্টের মানে সাবডিভিশনস মানে অনেক হয় এবং সেগুলো খুব এনার্জি কস্ট এক্সেট্রা বলে দিলাম, ছেড়ে দিলাম আর কি, আর কিছু বললামই না সেই জন্য। হ্যাঁ, আর কিছু বলেছিলাম আমার মনে নেই, এনার্জি কস্টের উপর কিছু বলেছি, অন্য বন্ধুরা বলতে পারবে, বোধহয় বলিনি না, ব্যাস এক্সেট্রা এক্সেট্রা। ওকে, আচ্ছা তাহলে এইগুলো এবারে লেখো, জাস্ট একটা সেন্টেন্স অ্যাড করো, দ্য কস্ট অফ এ প্রোডাক্ট ডাজ নট ইনক্লুড profit, comma, taxes, etc., which is decided either by the producer or by the authority of a country। Full stop। Hence, a low cost product or service, hence a low cost product or service may be high priced Maybe. or reverse। Full stop। Even in some cases, price of a product or service, সবসময় প্যারালালি যায় এখন, price of a product or service may be even lesser than cost of it due to বলো না, due to subsidy on it or for it, due to subsidy for it।
ওকে, মানে এনার্জি টার্মিনোলজিতে কিন্তু এটা কোনো এনার্জির সাথে রিলেটেড ইস্যু নয়, জেনারেলাইজ টার্মিনোলজি, যে কস্ট অ্যান্ড প্রাইসের মধ্যে ডিফারেন্সটা সবসময় যেন মাথায় থাকে। ইনফ্যাক্ট এনার্জি কনজারভেশনেও আমরা এটা আসবো, যখন আমরা দেখবো যে আমরা ওয়েস্ট হিট রিকভারি ইকুইপমেন্ট যখন ডিজাইন করতে যাব, তখন economy of the waste heat recovery equipment is a very important issue. কারণ আনলেস দ্য ইকোনমি ইজ জাস্টিফাইড, নো ইন্ডাস্ট্রি কখনো মাঠে কোনো মানে মার্কেটে কোনো ইন্ডাস্ট্রি করতে নামে না লস করার জন্য। এটা খুব ভেগ আইডিয়া, এবং কখনোই ভেগ কারণ নেই অবশ্যই আইডিয়াটা কারোর কারোর আছে যে ইন্ডাস্ট্রি কেন আমাদের সোসাইটিকে শুধু দান করে যাবে না, কখনো করবে না। ইন্ডাস্ট্রি প্রফিট মেকিং এর জন্যই ইন্ডাস্ট্রি আসবে, তারপর তার একটা সেকশন অফ দি টোটাল আর্নিং সে একটা সোসাইটিকে কন্ট্রিবিউট করতে পারে, যেটা এখন করা হয় বাস পার ল, যেটাকে সিএসআর বলে, কর্পোরেট অ্যান্ড সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। সেগুলো গভর্নমেন্ট আইন করে এনেছে এবং ভালো, এটা কনসেপ্টটা তো ভীষণই ভালো। কিন্তু পয়েন্টটা অন্য জায়গায়, যে ইন্ডাস্ট্রি প্রফিট করতে পারে না, আগেই নিজে সমস্ত দান ধর্ম করে দিয়ে নিজের লস খায়, সেই ইন্ডাস্ট্রি ওটা ইন্ডাস্ট্রি নয়, ওটা ফালতু, ওটাকে বাগিয়ে দেওয়াই ভালো। এই ধারণাগুলো খুব ভুল, যে ইন্ডাস্ট্রি কেন সবাইকে দুয়াতে কালে বিলিয়ে বেড়াবে না। ইন্ডাস্ট্রি যদি প্রফিট করতে না পারে, তাহলে সেটা সোসাইটির পক্ষে আরো বেশি ক্ষতিকর হবে। এনিওয়ে, তাহলে আমরা যেটা বলতে চাইলাম সেখানে হলো কস্ট অ্যান্ড প্রাইসের মধ্যে কিন্তু আমি সবসময় এটা বলছি না যে প্রফিট মেকিং বেশি করেই একমাত্র ইন্ডাস্ট্রি সবসময় লাভ করবে, সেটা করে না। এটা ওই ধারণাটা ভুলের মনের মধ্যে রেখো না। Many industries has failed completely just because they wanted to make a large difference between this cost and price. যদিও এখন গভর্নমেন্ট রেগুলেশনস এগুলোর মধ্যে ভীষণ রকম স্ট্রং, আবার কোনো জায়গাতে গভর্নমেন্ট কিন্তু বাই শিয়ার ইজ কনস্টিটিউশনাল পাওয়ার, দে হ্যাভ পুট দেয়ার আর্নিং সোর্স বাই মেকিং দিস ডিফারেন্স। দুটো এক্সাম্পল খুব স্পষ্ট আমাদের মতো দেশের ক্ষেত্রে, একটা হচ্ছে লিকার ড্রিঙ্কস এর ক্ষেত্রে, হার্ড ড্রিঙ্কস এর ক্ষেত্রে, আরেকটা হচ্ছে আমাদের পেট্রোলিয়াম, মানে এই পেট্রোল আর ডিজেল। ইভেন কয়লাতেও, এখন কয়লাতে ট্যাক্সটা অন্য দিক থেকে আসে, কয়লাতে কার্বন ট্যাক্স হিসেবে আসে। তার মানে পেট্রোল এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে কিন্তু যে পয়সায় আমরা কিনি, অ্যাকচুয়াল কস্টটা কিন্তু তার হাফেরও কম। সেটা তোমরা জানো, এতদিন ধরে আলো পলিটিক্যাল ডিসকাশন হয়েছে যে কত পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট এক্সাইজ ডিউটি হিসেবে, সরি এক্সাইজ না তো, ট্যাক্স হিসেবে নিয়ে নেয়, মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট, এবং এটাকে জিএসটিতে আনা যাচ্ছে না কিছুতেই, কারণ ওখানে প্রচুর পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টের জায়গা লুকিয়ে রয়েছে। কারণ জিএসটিতে আনলে কি হবে, দুটো পার্সেন্টেজ কিন্তু ফিক্স হয়ে যাবে, কেউ আলাদা কিছু পাবে না। কিন্তু সেটা কোনো মহল বলছে, এ বলছে ওকে দোষ দিচ্ছে, ও একে দোষ দিচ্ছে, কিন্তু দুজনেরই বোধহয় ভেস্টেড ইন্টারেস্ট রয়েছে। যখনই সুযোগ পাবো তখন এখান থেকে বেশি টাকা তুলে নেবো। এই ভেস্টেড ইন্টারেস্ট শব্দটা আমি বলবো না, এটা যদি ইন্টারেস্ট গভর্নমেন্টের ঘরে যদি টাকা ঢোকে এবং সে টাকা যদি সোসাইটিতে পাম্প ব্যাক হয়, সবসময় ডিজায়ার্ড। কিন্তু সবসময় এক পলিটিক্যাল পার্টি অন্য পলিটিক্যাল পার্টিকে দোষ দিচ্ছে, ও টাকা নিচ্ছে আর নিজেরা খেয়ে নিচ্ছে। এটা তো আনফরচুনেট প্রবলেম আমাদের দেশের আর কি। এনিওয়ে, কিন্তু সবসময় যখন দেখবে পার্সপেক্টিভ গুলো কিন্তু খোলা মনে দেখবে, কোনো পার্টিকুলার পলিটিক্যাল পার্টির বায়াস থেকে দেখবে না। দেখবে জিনিসটা ফ্যাক্টটা কি, সেখানে কোন লোকের স্ট্যান্ড পয়েন্টটা কি। পলিটিক্স ক্যানট বি অ্যাভয়েডেড, ইট ইজ অ্যান ইন্টিগ্রেটেড পার্ট অফ লাইফ, বাট we have to look at the politics in a very logical way. That should be. Unfortunately, that doesn't happen because we have got a lot of poor people in our country and uneducated people. এটা হয়ে গেলে কিন্তু এতখানি ঠকানোর সুযোগ লোকে পেত না। Anyway, I'm not going to make any political speech. So primary energy, secondary energy definition is very clear. Now we're coming to the definition of commercial and non-commercial. From the terminology itself, it's very clear. Can anybody give their interpretation what is commercial and non-commercial? তোমরা ওয়াইল্ড গেস রাখতে পারো, টার্মিনোলজি থেকে নিজেরা গেস করে বলো না কি হতে পারে, বলো। কমার্শিয়াল মানে যেটা আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয়। আচ্ছা, মানে সেন্সটা তুমি নিয়ে নিয়েছো। আচ্ছা বলো, আর নন কমার্শিয়াল মানে যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয় না। হ্যাঁ, মানে হাউস হোল্ড, যেরকম উড যদি অ্যাজ এ এনার্জি। হ্যাঁ, এক্সাম্পলটা ঠিকই দিয়েছো। এবারে হচ্ছে ডেফিনিশনসটা তৈরি করার সময় তোমরা যেটা বলেছো দুজনেরই একদম সেন্সটা পারফেক্ট। একজন এক্সাম্পল দিয়েছো, আরেকজন তোমার ডেফিনিশন যেটা বলেছো সেটাও খুব রাইট। ইন্ডাস্ট্রি বলতে যেটা তুমি মিন করেছো তার থেকে আমি একটু এক্সটেন্ডেড ভাবে বলবো। মার্কেটে যেগুলো ইউজ করা হবে। Absolutely, supply chain is the most important terminology we have to include. Supply chain শব্দটা যদি আমরা জানো, আমার খুব ভালো লাগলো। মানে উল্টো করে আমি যদি ভেবে দেখি, যেমন ধরো আজকে যদি আমি বলি যে আমার পেট্রোল এবং ডিজেল, আমি এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করছি, তারপর ডেফিনিশনে যাব। এটাকে কি কমার্শিয়াল এনার্জি বলবো না বলবো না? পেট্রোল এবং ডিজেল আমার কমার্শিয়াল এনার্জি বলবো না বলবো না? এটাকে কমার্শিয়াল বলবো না নন কমার্শিয়াল বলবো? কমার্শিয়াল। কমার্শিয়াল। তাহলে এবার যদি আমি দেখি, পেট্রোল এবং ডিজেলের একটা বড় অংশ কিন্তু আমাদের কনজিউমড হয় ডোমেস্টিক অ্যাপ্লিকেশনস। আমার নিজের বাড়ির গাড়িতে ইউজ করি আমরা। আমি তো ওটাকে আমার ডোমেস্টিক ইন্ডিভিজুয়ালি বলবো, ওটা তো ইন্ডাস্ট্রি বলবো না। আমি আমার রোজগার করছি চাকরি করে, সেখান দিয়ে আমি গাড়ি চড়ি, আমি তেল কিনে। তাহলে সবসময় যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতেই ইউজড হতে হবে কমার্শিয়াল এনার্জিকে, তা নয়। কিন্তু তোমার অন্য বন্ধু যে মেনশন করলো, আমি যেহেতু মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি না, আমি ধরে নিচ্ছি সবাইকে ক্লাসে আবার তারাও ইন্টারাক্ট করবে ফিজিক্যাল ক্লাসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে ডেফিনেশনসটা এলো সাপ্লাই চেন। সাপ্লাই চেনটা মানেটা কি? সাপ্লাই চেন মানে হচ্ছে তোমার মার্কেট ড্রিভেন যদি একটা জিনিস তৈরি হয়,
অটোমেটিক্যালি তার কিন্তু সাপ্লাই চেনের একটা অ্যাসিওর্ড অ্যাভেলেবিলিটিও থাকবে। আজকে কেন বলতো আমাদের এই ইলেকট্রিক কারের ক্ষেত্রে একটা বড় রেসপন্সিবিলিটি তৈরি হয়েছে গভর্নমেন্টের, এই সাবস্টিটিউশন তৈরি করতে গেলে চার্জিং স্টেশনটাকে আগে বানাতে হবে। আমি আজকে কিন্তু পেট্রোল ডিজেল বেসড সিস্টেমটাকে সারা ভারতবর্ষে এবং সারা পৃথিবীতে অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছি, কারণ এতগুলো পাম্প পেট্রোলের আমি বানাতে পেরেছি। এবং সে পাম্প বানানোর সময় কিন্তু, পেট্রোল পাম্পগুলো বানানোর সময় কিন্তু আমার অটোমেটিক্যালি সেখানে একটা বিজনেস মডেলও ঢুকে গেছে, এটাকে বলি বিজনেস মডেল। একটা লোক কিন্তু একটা পেট্রোল পাম্পের মালিক হলে তার প্রফিট থাকে বলেই সে পেট্রোল পাম্পের মালিক হতে চায়, ডিলারশিপটা নিতে চায়। তার মানে এই টোটাল সাপ্লাই চেনটা কিন্তু মার্কেটে তৈরি হয় from raw product up to the delivery of to the handover to the customer, and then there is a market driven policy or market driven supply chain, যাতে প্রত্যেকের বেনিফিটটা সে সেখান থেকে পেয়ে যায়। উইদাউট বেনিফিট সমাজসেবা কেউ করে না, মুখে সবাই বলে। কিছু লোক করেন, তারা ফিলান্থ্রপিস্ট, তারা অন্য জায়গায় থাকেন, কিন্তু বাকিটা পুরোটাই ভণ্ডামি। এবং সেক্ষেত্রে এই ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভে কিন্তু আমরা চক্ষু পরিষ্কার রাখবো। আমি আমার টাকা রোজগার করে কিছু টাকা আমি গরিব লোককেও দান করতে পারি, কোনো সঙ্গে দান করতে পারি, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু। কিন্তু আমার পারপাস হবে অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার নট টু মেক সাবসিডি টু মি। I will just always look for profit making and through value addition, not profit making and কি বলবো corrupted process. ভ্যালু অ্যাডিশন যদি আমি করতে পারি, আমরা ভ্যালু অ্যাডিশনই করি আমরা ইঞ্জিনিয়াররা। একটা র মেটেরিয়ালকে নিয়ে এসে কেটে কুটে লেদে একটা জিনিস বানিয়ে দিই, যে জিনিসটা খুব ইউজফুল হয়, সেই জন্যই লোকে পয়সা দেয়। এমনি পয়সা দেয় না। আমি র মেটেরিয়ালটাকে র মেটেরিয়াল রেখে দিলে কোনো দাম পেতাম না, তার এই মার্কেট প্রাইস তার অনেক কম। ওয়ারা সেটাকে কেটে কুটে যদি একটা যন্ত্র বানিয়ে দিতে পারি, সেই যন্ত্রটা কিন্তু লোকে অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায়, কারণ ওখানে আমার মাথার বুদ্ধি দিয়ে আমি টেকনোলজি ইনপুট দিয়ে ভ্যালু এডিশন করেছি, ভ্যালুটা অ্যাডেড হয়েছে র মেটেরিয়ালটাতে। হিয়ার ইজ দ্য সেম কনসেপ্ট, যে কমার্শিয়াল এনার্জিতেও কিন্তু আমার ওই ভ্যালু এডিশনসটা হয়ে গিয়ে মার্কেট অ্যাভেলেবিলিটিটা সাপ্লাই চেনে না থাকলে হবে না। তাহলে যখন বুঝে গেছে ব্যাপারটা, আমি আর ডিসকাশন না করে ফর্মাল ডেফিনেশনে চলে যাচ্ছি। কমার্শিয়াল এনার্জিজ আর দোজ which are available in market at a definite market driven price, তার মানে যে কোনো দামে ওগুলো সবসময় পাওয়া যায় না, ওটা মার্কেটের জন্য ডিমান্ড থাকবে, সে অনুযায়ী হবে। at a specific market driven price, and the supply chain for it is well developed so that any reasonable quantity of it is always available in the market. We have called it reasonable. তুমি যদি এখন পেট্রোল পাম্পে গিয়ে বলো আমাকে 2000 লিটার তেল দিন, সে তো পারবে না। তার মানে একটা রিজনেবল অ্যামাউন্ট অফ মার্কেট ড্রিভেন যেটা জেনারেলি হয়, সেটা কিন্তু পাওয়া যায়। আর উল্টো দিকে নেক্সট ডেফিনেশনসটা আমরা তৈরি করি। নন কমার্শিয়াল এনার্জিজ আর দোজ which are traditional ones, but there is no assured supply chain and market driven price for these. Full stop. The logistics of non-commercial energies is mostly
is mostly local constraint specific. Local constraint specific. Full stop. Example of commercial energies are electricity, petrol, diesel, coal, etc. And non-commercial energies, already তোমাদের দু একজন বন্ধু বলেছে সেটা, and non-commercial energies are forest residue, cow dung cake, rice and wheat straw, and other agricultural wastes, etc. আচ্ছা, এবারে আমি তোমাদের কাছে আরেকটা প্রশ্ন রাখছি। Can a commercial energy get converted into non-commercial energy and vice versa? তার মানে আজকে যেটা কমার্শিয়াল এনার্জি সেটা কোনো একদিন নন কমার্শিয়াল এনার্জি হয়ে যেতে পারে, বা আজকে যেটা নন কমার্শিয়াল এনার্জি সেটা ভবিষ্যতে কোনো একদিন কমার্শিয়াল এনার্জিতে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ স্যার, পারে স্যার। হ্যাঁ, হতে মানে সাপ্লাই চেইন এবং ডিমান্ড থাকলেও তো হতে পারে, আমি সেটাই বক্তব্য, আমার বক্তব্য হচ্ছে ভাইস ভার্সাটাও হয় কিনা সেটা বলো। প্রথমত হচ্ছে যে হ্যাঁ স্যার, কমার্শিয়াল পারে নন পারে। কমার্শিয়াল হতে পারে তোমার বক্তব্য, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। একটু তোমাদের জাস্ট এগুলো কিন্তু সব কমন সেন্স, এগুলো তো কোনো টেকনোলজি অঙ্ক কিছু নেই। তাহলে তাহলে এবার দেখো কমার্শিয়াল নন কমার্শিয়ালটাকে এবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো। Why your petrol is commercial energy? যদি কাল থেকে আমি বলে দিই সারা পৃথিবীতে পেট্রোল ব্যান্ড, will it be a commercial energy? তার মানে তখন যে ইউজটা হবে তখন লোকালি চুরিয়ে মানে চুরি টুরি করে টোরে একটু লোকে ইউজ করবে, বাট দ্যাট উইল নট হ্যাভ এ ডেফিনিট ডিক্লেয়ার্ড সাপ্লাই চেইন, যেটা এখনকার রয়েছে, যেখানে গভর্নমেন্ট পলিসিতে কিন্তু একটা পাম্প থাকে, সেখানে একটা সেন্ট্রালাইজড লোকেশনে আসে। আর তোমরা সবাই জানো যে এই তেলগুলো কিন্তু আসে সারা পৃথিবীতে, আমাদের তো ভারতবর্ষে খুব অল্প তেল পাওয়া যায়, ক্রুড অয়েল ফার্মে সমস্ত আমাদের পোর্টগুলোতে আসে, এবং যেখানে অয়েল রিফাইনারি, হলদিয়া ইজ ওয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড রিফাইনারি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং ওদের পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজটা ওটার উপর বেস করে অনেকখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো সেইখানে কিন্তু অয়েল রিফাইনারিতে প্রচুর অফশুট প্রোডাক্টও তৈরি হয়, কারণ যখন ওই ক্রুড অয়েল থেকে আমরা ওইটা বার করি